Welcome back, everyone. Bienvenidos a todos nuevamente. Yeah, I'm very excited to speak to you about another machine learning topic. Estoy muy entusiasmado de hablarles nuevamente acerca de otro tópico de Machine Learning. So before I talked about how to detect anomalous Oracle activity. Entonces, antes de hablarles acerca de cómo detectar actividad anómala de Oracle, This presentation will be very different. esta presentación será muy diferente. I'm going to show you how to build a poor performance indicator. En esta ocasión les enseñaré a construir un indicador predictivo de bajo rendimiento. In fact, it will be more than just good or bad. En ese sentido, será más que solamente buenos o malos. We're going to build a green light, yellow light, red light performance detector. En este caso, construiremos detectores de performance con colores rojo, amarillo y verde. Yeah. Okay, so I will skip the beginning slides. Me saltaré las diapositivas, las primeras diapositivas. Yeah, because I talked about how without machine learning, we cannot scale. Porque ya he hablado de cómo no podemos escalar sin Machine Learning. Yeah. We are being asked to manage more and more systems. Estamos llamados a manejar más y más sistemas. And that is what I call an unsustainable situation. Y esto es lo que yo llamo una situación insostenible. So we are going to use machine learning to help turn the unsustainable into sustainable. Entonces usaremos Machine Learning para cambiar de insostenible a sostenible. All right, so let's get into that. Ok, vamos ahí. Yeah, so you know about me now. My name is Craig. Ya me conocen, mi nombre es Craig. Yeah, there's if you missed that URL before, that is where you can get my free e-course. En caso de que se hayan perdido de esta URL, aquí es donde pueden encontrar mi curso gratuito. Yeah, and to download the presentations, because in fact, all of my conference presentations. Y si quieren descargar todas mis diapositivas, Yeah, you go to my website and log in. vayan a mi sitio web. You will need a login, so you need to become a free member. Tendrán que loguearse para convertirse en miembros gratuitos. And then navigate to the presentations area and you will see right there. Vayan al área de presentaciones y ahí las encontrarán. Yeah. In fact, I just put this presentation and the previous presentation online to download. De hecho, que esta y la anterior ya están en línea para ser descargadas. Okay. All right, so let's do some machine learning. Ok, hagamos algo de Machine Learning. So what we're going to do is focus on the classification situation. Ok, lo que haremos es concentrarnos en la situación de clasificación. So this is where we recognize a pattern and its bad performance. Aquí es donde reconocemos un patrón en su mal desempeño. So think of a situation where there are many systems which you are responsible for. Piensen en una situación en la que tienen muchos sistemas sobre los cuales ustedes son responsables. What I'm going to talk about is an automated system. De lo que voy a hablar es un sistema automatizado that will draw your attention to just one of the systems that need your special attention. que desviará su atención a ese sistema que en realidad necesita de su atención. Yeah. So I want to make sure you understand the difference between supervised and unsupervised before we go any further. Necesito que entiendan la diferencia entre supervisado y no supervisado antes de continuar.
In my previous presentation, we talked about unsupervised clustering. En la presentación anterior hablamos de aprendizaje no supervisado en forma de clustering. Now we will shift and talk about supervised learning classification. En esta ocasión hablaremos sobre aprendizaje supervisado específicamente en el área de clasificación. Now, to do supervised learning, we need a special column called a label. Para hacer el aprendizaje supervisado necesitaremos una columna especial llamada etiqueta. Yeah, and so you can see the data here is exactly the same, except here we have a label. Entonces, aquí como pueden ver, los datos son exactamente iguales, excepto que en la segunda, en la de abajo, tiene una etiqueta. Now, this is the tricky part for Oracle DBAs. Esta es la parte que tenemos que tener especial atención. Yeah, we need to find a way to label a snap as an example, bad or good performance. Tendremos que encontrar la manera de etiquetar un Snap ID como mal desempeño. Now, most DBAs will say, well, let's just create a formula or some rules to derive whether performance is good or bad. Muchos DBAs dirán, bueno, creemos una fórmula o un procedimiento para decidir si es un buen o mal desempeño. Okay, that's bad. Esto no es correcto. Because if we can do that and it works, Porque si podemos lograrlo y funciona, then we do not need machine learning, we need formulas. entonces no necesitamos machine learning, sino fórmulas. So we need to do something better. Entonces necesitamos hacer algo mejor. So suppose we had a support ticket system. Digamos que tenemos un sistema de soporte a través de tickets. And we could determine the number of tickets that are submitted each hour. Y podemos determinar la cantidad de tickets que son remitidos en una hora. And after some analysis of the ticket volume, Y luego de un pequeño análisis sobre el volumen de los tickets, we could then say that, well, for this Snap ID, the number of tickets was really high, therefore performance is bad. entonces si es que para este Snap ID el número de tickets fue muy alto, entonces decimos que el desempeño fue malo. But for this Snap ID, the ticket volume was very low, so performance is very good. Entonces, para este Snap ID, el volumen de tickets fue bastante bajo, entonces el desempeño es bueno. Yeah. So it is very important to understand Por lo que es muy importante entender that this label is not based on these numbers. que esta etiqueta no está basada en estos números. It's based on a different system, the support ticket system. Está basado en un sistema diferente que contiene los tickets. And the ticket system reflects how the users really, really feel about performance. Y el sistema de tickets se refiere a cómo en realidad los usuarios ven la performance. Much, much better than we can derive using math and formulas. Mucho mejor que si pudiéramos determinar usando fórmulas o matemática. Okay. So it's very important to understand the label. Es muy importante entender la etiqueta. Yeah. Okay, let's talk about the process. Hablemos acerca del proceso. So in this example, En este ejemplo, okay, we are going to give the supervised learning algorithm. vamos a darle al algoritmo de supervisión.
we're going to give it pictures of animals. Vamos a pasarle imágenes de animales. And each picture will be labeled Y cada imagen será etiquetada with either a duck or not a duck. Cada imagen será etiquetada con la palabra pato o no pato. Yeah. Just like performance is good or not good. En el caso de que si el desempeño es bueno o malo. So we give the algorithm the pictures plus the label. Entonces le pasamos al algoritmo la etiqueta más la imagen. And then all the magic math occurs. Entonces toda la magia mágica, la magia matemática ocurre. And the result is a predictive model. Y el resultado es un modelo predictivo. And if it is a good model, Y si es un buen modelo, when we give it a picture it has never seen before, y si le damos una imagen que nunca ha visto, it correctly says, oh, that picture is a duck. correctamente identifica que esa imagen es un pato. Now, you may say this, ¿Podrían decir esto? all I need is SQL with a simple where clause. Entonces, nada más que necesito una secuencia con las directivas correspondientes. And I can compare pixel by pixel with Y the puedo picture. Yeah, go ahead. Sorry. Y entonces puedo comparar píxel por píxel con la imagen. But if we compare pixel by pixel, then we don't need machine learning. Pero nuevamente, si comparamos píxel por píxel, tampoco necesitamos machine learning. We just need a where clause. Solamente necesitamos una cláusula. This is important. Esto es importante. The beauty of a model is it does not do a pixel by pixel comparison. La belleza de este modelo es que no hace una comparación de píxel por píxel. The beauty of a model is La belleza de este modelo es it abstracts the picture into features. abstrae la imagen en características. Yeah. Features such as webbed feet, Características como imágenes web, yeah, feathers, plumas, and a beak, el or pico, bill, duck bill, yeah, whatever. And then, given a picture, the model says, y luego, dada una imagen, el modelo dice, webbed feet, patas, feathers, plumas, a duck bill. un cinturón de pato. It's probably a duck. I'm going to go with it's a duck. Ok, es un pato. Digamos que es un pato. That's the process. Este es el proceso. It's not about memorization. Memorization is bad. No se trata de memorización. La memorización es mala. Our model needs to generalize and abstract the situation. Nuestro modelo necesita generalizar y abstraer la situación. Okay. When we measure the accuracy of a model, Cuando medimos la nitidez de un modelo, we can usually tell if the model has memorized the data. podemos decir si el modelo ha memorizado el dato. Okay, so let's move on. Ok, sigamos. What I'm going to be talking about is one type of algorithm called decision trees. Lo que voy a usar ahora es un algoritmo llamado árboles de decisión. Okay, so what we do is we take our data Lo que hacemos es tomamos los datos
and we build a tree structure. Y construimos una estructura de árbol. Okay. Now, I've never done this with a translator before. Bueno, nunca lo he hecho con un traductor antes. This is going to be interesting. Okay. Esto será interesante. Yeah. So we have our full data set. Tenemos todo nuestro set de datos. And we're going to divide it Lo vamos a dividir into training data and testing data. en datos de entrenamiento y datos de testeo. We will build our model with training data. Construiremos nuestro modelo con datos de entrenamiento. We will build the decision tree with training data. Construiremos el árbol de decisión con datos de entrenamiento. And we will then test our model using the test data. Y probaremos nuestro modelo usando los datos de prueba. So what you see in front of you is the training data. Así que lo que están viendo son los datos de entrenamiento. Okay. The training data, well, we have 5 samples. Aquí tenemos 5 ejemplos. There are 2 features. Hay 2 características. The first feature is the average active sessions. La primera característica es sesión activa promedio. Over the snapshot interval. Sobre el intervalo de snapshots. And this feature is the CPU utilization. Y esta característica es el porcentaje de utilización de la CPU. Okay. And our label is just called performance. Y nuestra etiqueta se llama performance. And that was determined through our ticket system. Y esto está determinado por nuestro sistema de tickets. Now, every decision tree has rules which are used to build the tree. Cada árbol de decisión tiene ciertas reglas que son utilizadas para construirlo. So these are my rules for my decision tree. Estas son mis reglas para mi árbol de decisiones. Okay. So here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. So we're going to look at our first AWR snap. Vamos a fijarnos nuestro primer snap de AWR. And our rule is this is the rule right here. Esta es la regla aquí. Okay. And that was determined by, I took the high value and the low value. Y está determinado por el valor más alto y el valor más bajo. I add them together. Lo sumo. And I divide by 2. Y los divido con 2. And that equals 9. Y el resultado es 9. Now you might say, well, how did you come up with that formula, Craig? Y bueno, podemos preguntarnos, ¿cómo es que llegaste a esta fórmula? Because it's my decision tree and I made the rule. Porque es mi árbol de decisión y yo hago las reglas. Okay. So now I will apply this rule to our first sample. Ahora voy a aplicar esta regla a nuestro primer ejemplo. So the question is 4 less than 9? Ahora, la primera pregunta es, ¿4 menor que 9? So for our first sample, the answer is yes, 4 is less than 9. Entonces, para nuestro primer ejemplo, la respuesta es sí, 4 es menor que 9. So we go down the yes. Así que vamos por la pata de yes. Branch of the tree. Por la pata yes del árbol. Yeah, and you can see sample 1 and performance was good. Entonces vemos que el ejemplo 1, su performance fue buena. Yeah. Then we go to our second sample. Vamos al segundo ejemplo. And I say, well, is 6 less than 9? Y pregunto nuevamente si 6 es menor que 9. Yes, it is. Así es.
Therefore, you can see sample 2 and performance was good. Entonces vemos que para el ejemplo 2, la performance también fue buena. Yeah. Now we go to sample 3 in our training data. Aquí vamos nuevamente al ejemplo 3 en nuestros datos de entrenamiento. So the question is now, is 10 less than 9? Nos volvemos a preguntar, ¿10 es menor que 9? No, it's not. No, por supuesto que no. So the third sample goes down the no branch. Así que el tercer ejemplo baja por la rama no. I should do this. Whoops. Yeah. And that's our third sample and performance was bad. Este fue nuestro tercer ejemplo y la performance fue mala. And then we just do the same thing for the fourth and the fifth sample. Entonces hacemos lo mismo con los cuarto y quinto ejemplos. Now this is important. Esto es importante. Notice on the yes branch, all these samples, performance is good. Notemos que en las ramas de yes, todas las performances fueron buenas. Yes. So this branch is complete. Así que esta rama está completa. In our model, based on our training data, Y nuestro modelo basado en nuestros datos de entrenamiento, if the average active sessions is less than 9, si la sesión activa promedio es menor que 9, performance is always good. el rendimiento o la performance es siempre buena. That's what the decision tree tells us. Eso es lo que nos dice el árbol de decisiones. But if the average active sessions is greater or equal to 9, Pero si la sesión activa promedio es mayor o igual que 9, performance may be bad and it may be good. la performance puede ser buena o también puede ser mala. Yeah. So we don't know. So we must go down another level. We must go further down the tree. Así que debemos hacer nuevamente un siguiente nivel. So according to my rules, we will now ask questions about the CPU utilization. Así que de acuerdo a mis reglas, en esta ocasión utilizaremos el porcentaje de utilización de la CPU. So we use the remaining samples, Usamos los ejemplos restantes, which is 3, 4, and 5. que serían los 3, 4 y 5. We have to determine our threshold, Tenemos que determinar si el umbral, which is the maximum value que es and el the mayor, minimum value, que es el máximo y el mínimo valor, with just these 3 samples. con estos 3 ejemplos. And then we divide by 2. Y los dividimos nuevamente por 2. So my threshold value is 55. Así que el valor de mi umbral es 55. Okay. So now I submit my third sample to this rule. Así que le paso a mi tercer ejemplo a esta regla. And I ask, is 50 less than 55? Así que le pregunto si 50 es menor que 55. And we know the answer is yes. Y sabemos que la respuesta es sí. And you can see now we have our third sample and performance was bad. Y sabemos que nuestro tercer ejemplo, la performance fue mala. All right. And so we just continue doing this with the fourth and fifth sample. Continuamos haciendo esto con el tercer y cuarto ejemplo, el cuarto y quinto ejemplo. And when we finished that, we still have a good and a bad here. Y cuando terminamos, todavía tenemos un bueno y malo. So we have to go down and create yet another level. Así que tendremos que crear un nivel más. So when the tree is complete, Y cuando el árbol está completo, the answer will always be either completely good or completely bad. las respuestas serán
completamente buenas o completamente malas. You can see here it's always good. Aquí pueden ver que siempre bueno, Here it's always bad, aquí siempre fue malo, always bad, siempre malo, always good, siempre bueno. which means our tree is complete. Lo que significa que nuestro árbol está completo. Okay, we're good? Ok, ¿vamos bien? All right. Now, we Ahora, take this tree and it's converted into if-then statements. tomamos este árbol y lo convertimos en un if-else statement. Yes. Okay. So the training is complete and we have saved the tree. Así que el entrenamiento está completo y guardamos el árbol. Now let's check to see how good our model really is. Ok, ahora veamos en realidad qué tan bueno es nuestro modelo. And we do this by showing it or by giving it test data. Entonces, lo probamos con datos de prueba. This is data it's never seen before. Estos datos nunca han sido vistos antes. So it's still real data where we know if performance has been good or bad. Así que hay algunos datos que no sabemos si el performance fue bueno o malo. So this is the actual performance. Así que estos son los datos, la performance real. Yeah, this is reality. See. And we will use our decision tree model to predict performance. Así que usaremos nuestro modelo de árbol de decisiones para testear los modelos, testear los So datos. our first test data sample, Entonces, nuestro primer ejemplo de datos, we give it the input values and we run it through our decision tree. le damos los datos y lo corremos a través de nuestro árbol de decisiones. And if you do that, you will find the prediction is bad. Y luego se darán cuenta que la predicción es mala. So the model correctly predicted bad performance. Así que el modelo predijo correctamente una mala performance. Yeah. But if we give our second sample the data, Pero si le pasamos el segundo ejemplo de los datos, while in reality performance was good, the model said, no, it's going to be bad. cuando en realidad fue bueno, el modelo va a decir que fue malo. So the model was wrong. Así que el modelo estaba equivocado. So we go through this process with all of our test data. Entonces, verificamos el proceso con todos nuestros datos de prueba. And when we do that, we can do some very simple math to determine the accuracy of our model. Así que podemos utilizar matemática muy simple para verificar la eficiencia de nuestro modelo. What we're doing is called scoring the model. Lo que estamos haciendo es scoreando el modelo. Okay. And the simple formula is we take the number of correct predictions divided by the number of samples. Entonces nuestra fórmula es los correctos divididos con los ejemplos. Yeah. And you can see that we had 3 correct predictions. Y vemos que tenemos 3 predicciones correctas. Yeah, and that is where the actual is the same as the prediction. So that is correct. Así es cuando vemos que el dato real es igual a la predicción. With our third sample, actual, it was bad, and the prediction is bad. En nuestro tercer ejemplo, el dato real y la predicción también fueron malos. So that is a correct prediction again. Es una corrección correcta otra vez. So we have 3 correct predictions with 5 samples. Tenemos entonces 3 predicciones correctas con 5 ejemplos. 3 out of 5, 60% accuracy.
entonces tenemos una corrección del 60%. which is not very good. Que en realidad no está tan bien. Not good. All right. So let's see. Oh, okay. I'm going to skip that. Skip that. All right. Now, so the accuracy or the scoring is it is a simple way, but a quick way to understand the accuracy. Entonces, esta es una manera muy sencilla para determinar la precisión. But there is another way that's very, very useful. Pero hay otra forma que también es muy útil. Yeah. And it is actually called the confusion matrix. Y tiene como nombre la matriz de confusión. Yeah. So this is how we read this. Así es como lo leemos. Okay. We go across the row. This is the bad row or the bad actual data. Así es como lo leemos. Empezamos con los datos reales incorrectos. So we know in reality, there were 3 bad performing samples. Y realmente sabemos que hubo 3 performances malas. Yeah, and we can see this right here. There's 1, 2, 3. Y aquí en el cuadro de al lado lo podemos ver. Yeah, and we can see there were 2 good samples. Y podemos ver que hubo 2 buenos ejemplos. You see there's one in sample 2 and another in sample 5. Y están en los ejemplos 2 y 5. Okay, so you go across and all your samples should be shown here. Entonces, si es que nos fijamos, todos los ejemplos deberían aparecer aquí. Okay. Now, all right, with that, let's go to the next step. Con eso, vamos al siguiente paso. Okay. So, there were a total of 3 bad samples, but only 2 of them were predicted as bad. En total tenemos 3 malos ejemplos, pero en realidad fueron 2 nada más los que fueron predichos. Of our 3 bad samples, 1 was predicted to be good. De nuestras 3 muestras malas, una fue predicha que era buena. That's incorrect. Eso es incorrecto. And so what we want is big numbers, like where they intersect the bad and the bad. Lo que veremos entonces es la intersección entre el malo y malo. Yeah. And we want a big number here also, where the good, actual, and good prediction. De la misma manera queremos que la intersección de buenas predicciones y buenos datos reales sean números grandes. In the demonstration, it will actually be easier to understand this because there are more samples. En la demostración será más fácil demostrar porque hay más ejemplos. Yeah. A confusion matrix is helpful because sometimes the bad performance is more important to predict than good performance. Una matriz de confusión es bastante útil porque a veces las malas performances son más fáciles de predecir que las buenas. Okay, now we're going to go to the demonstration. Ahora iremos a la demostración. And again, I'm doing this in the machine learning sandbox environment I created. Nuevamente lo estoy haciendo en la machine learning sandbox que he creado. And you can do the same thing. Y también pueden hacer lo mismo. So you go to my blog and you search for the word sandbox. Entonces van a mi blog y buscan la palabra sandbox. Yeah, in fact, let's just do that. Wow, hold on. I must. Aquí estamos, hagámoslo. Yeah. So you just go to blog.orpub.com. Escriben la and dirección search y buscan sandbox. sandbox. There it is.
Aquí está. Follow the steps. Okay? And Sigue los pasos. you don't even need to follow all the steps. But once you get that ready, then you can do exactly what I'm going to show you. Right. En realidad no tienen que seguir los pasos, pero una vez que lo tienen listo, van a hacer todo lo que yo les voy a mostrar. All right. So just like we did in the other presentation, we are going to use a notebook. Así como lo hicimos en una presentación anterior, utilizaremos una notebook. Yeah. All right. Same kind of thing. So I'm going to take you through it. De la misma forma, los voy a guiar por los pasos. Yeah. We will work through it cell by cell. Trabajaremos celda por celda. All right. There are no functions. No hay funciones. This is just pure, simple Python code, one step after the other. Este es nada más que un puro y simple set de instrucciones de Python. Yeah, in some ways it's easier than the code in the anomaly detection. En algunas formas es más sencillo que el código de la detección anómala. Okay, so let's evaluate this cell. Evaluaremos esta celda. And that just loads a couple of the libraries and sets my working directory. Carga algunas librerías y nos ubica en el directorio de trabajo. Yeah. So, all right, I'm watching the clock here. Hey, what time do I need to stop? I think it's at 6. I'm not sure though, but I think that it's at 6. About 20 minutes? About 20 minutes. Okay. Yes. All right. All right. So let's see. Next. Okay. Next, we are going to load the feature data. Ahora cargaremos los datos, las características de los datos. Remember, features are columns or attributes. Recuerden que las características son las columnas o los atributos. Yeah. So a very good feature set is the sysmetric AWR data. Así que un buen dato son una buena característica son los datos simétricos AWR. Yeah, it's very powerful and very easy to get. Es muy poderoso y muy fácil de conseguir. Yeah. So what I am doing here, I am loading the sysmetric CSV data that I created. Aquí lo que estoy haciendo es cargando los datos simétricos en formato CSV. And then I am just kind of cleaning up the feature names. Estoy limpiando los nombres de las características. Yeah, yeah. So that's, oh, let's see, hold on a second. Run that. Lo voy a correr. Hold on, something's not right. Un momento, algo no está bien. I think you should have run the first cell. Ran that one. Okay. This thing is, I'm going to make it smaller. Here we go. Oh, there we go. All right. Now I'm going to run this cell, the feature cell. Ahora voy a correr esta celda. It's still going. See the solid circle here? Bien, ven como aquí el círculo ahora se terminó. Yeah. I wasn't patient enough. No fui lo suficientemente paciente. So you can see what I did. I changed the metric names to lowercase with no spaces. Lo que hice fue cambiar los nombres a minúsculas sin espacios. Yeah, yeah. And that's what this code does right here. Esto es lo que hace este código. Yeah. And then, as just like before, we need to denormalize the sysmetric data. Y como antes, también tenemos que denormalizar los datos simétricos. So we're going to take this sysmetric data frame and pivot. Y lo que vamos a hacer es tomar este data frame simétrico y lo vamos a pivotear. Yeah. And as you remember, a data frame for us is like an Oracle table. Recuerden que un data frame para nosotros es como una tabla de Oracle. Yeah, it has rows and columns, and the columns have column names. Tienen filas, columnas, y las columnas tienen nombres. Yeah. Now that might seem strange that I'm talking about this. Podría parecer extraño que estoy hablando de esto. But
Python machine learning models need arrays for input. Pero los modelos de Python necesitan un modelo de ingreso. Yeah, they will not take, well, I mean, no, they do not like to be given data frames. No le gusta que se le pase data frames. Yeah, they are built to receive numeric Python arrays. Están preparados para recibir datos numéricos de Python. Yeah. So you will see me convert data frames to arrays and then arrays back to data frames. Entonces, se darán cuenta que voy a convertir data frames a números y después estos nuevamente a data frames. Yeah. It's a hassle. Es un embrollo. It's a pain in the butt, right? Yeah. Es bastante molesto. Yeah. Okay. Now, we're going to create a data frame containing just our features. Vamos a crear un data frame conteniendo solo nuestras características, nuestros features. See, these are our features Estas son nuestras features, nuestras características. because they have attributes about performance. Porque describen los atributos acerca del performance. Okay. The AWR Snap ID is not an attribute of performance. Así que el atributo SnapID no es un verdadero atributo del performance. Yeah. So when we create our feature data frame, I want to drop the Snap ID column. Así que voy a eliminar esta columna. So this line of code takes the sysmetric data frame that's been pivoted. Así que esta línea toma los datos simétricos que han sido pivoteados. Yeah. And in memory, it drops the Snap ID column. Y en la memoria elimina el SnapID, la columna SnapID. Sorry about that. Lo siento. And the result is placed into our feature data frame. Y el resultado es colocado en esta variable. Now we need to convert the data frame into a numeric Python array. Ahora necesitamos convertir este data frame en un dato que recibe Python, un dato numérico. Yeah. So what I call the arrays, or this array will be called the feature array. Así que este arreglo se llamará feature. Yeah. And what I do is I add the capital letters DF to signify a data frame. Así que lo único que hago es agregarle las letras mayúsculas de F para decir que es un data frame. So now I'm going to check. Here is the pivoted data frame, the feature data frame, and the feature array. Entonces, lo que vamos a verificar es que aquí están los datos simétricos, data frame, el feature data frame y los features. Good translation. All right, let's run this cell. In Spanish is pretty much the same. Here we go. So here is the shape of each of these. Ok, veamos la forma de cada uno de estos. Yeah. So the shape of the sysmetric pivoted data frame. Veamos que los datos simétricos pivoteados. It has 1,259 rows. Tiene 1259 filas. And it has 162 features or columns. Y tiene 162 columnas. Okay. But remember, we removed the Snap ID to create the feature data frame. Recuerden que habíamos eliminado el SnapID para crear el feature data frame. So we have one less feature, 161. Así que tenemos un feature menos, o sea, 161. Yeah. And our feature array has the same shape of rows and columns. Y nuestro arreglo de features tiene la misma cantidad de filas y columnas. Okay, so things look good for our features.
nuestro feature se ve bastante bien. Okay. Now we need to focus on the labels because this is supervised learning. Ahora tenemos que concentrarnos en las etiquetas porque este es aprendizaje supervisado. Okay. From our ticket system, I have a CSV file of the number of tickets per snap. En nuestro sistema de tickets tenemos un archivo en formato CSV de nuestro tickets por snap. This looks much easier than it actually is to create this data. En realidad, esto es mucho más fácil de lo que se ve para crear los datos. Yeah. You need to extract the ticket information and line it up with the snap date and times. Necesitas extraer la información de los tickets y alinearlos con los tickets por snap. Yeah. So it looks much easier than it is. Se ve más fácil de lo que es. So I evaluated the cell, and so we loaded the ticket data. Okay. Evalué esta celda y cargamos los datos de los tickets. You can see the shape, which is 1,259 rows. Pueden ver la forma que tiene 1259 filas. And we have 2 columns, Y tiene 2 columnas. the snap ID and the tickets per snap. Tiene que se llaman Snap ID y tickets por snap. Yeah. And then with the ticket data frames, tickets per snap, I'm going to describe the data. Ahora lo que yo voy a hacer es, a partir de los ticket data frame, describir los datos. Yeah. And here are the statistics. Y aquí están las estadísticas. Yeah. And then I also wanted the 97th percentile of our tickets. Entonces aquí le requerí el 97% de nuestros tickets. Okay. And I am using the statistics to determine the thresholds of green, yellow, or red. Entonces estoy utilizando las estadísticas para determinar el umbral de los colores rojo, amarillo y verde. Yes. Okay. So I used, you see this 154? Aquí ven el 154. Okay. This is the 97th percentile. I just typed that in. Aquí se dan cuenta que corresponde con el 97%. So here is my strategy. Aquí está mi estrategia. First, I created a new feature called, a new column called indicator level. Creé una nueva columna llamada indicador de nivel. And this sets every single row to yellow. Y esto coloca todas y cada una de las filas en amarillo. Now, for all the rows, if the tickets per snap is greater than 154, the indicator level will be set to red. Ahora, para todas las filas que sean mayores o iguales a 154, los colocará en un indicador de nivel rojo. Yeah. And if the tickets per snap is less than 49, the indicator will be set to green. De la misma manera, si es que los indicadores son menores o iguales a 49, los colocará entre los verdes. Okay. And so this determining these thresholds is the result of looking at the data and meetings with management. Entonces, determinando este umbral es como veremos los datos que se ven en la administración. And then this code will show, I will just execute it and you will see. Here we Ok, lo ejecutaré y lo go. All veremos. right. So you can see we have a total count of 1,259 snaps. Tenemos en total 1259 snaps. 772 snaps were classified as green performance. 772 fueron clasificados como verdes.
440 snaps were classified as yellow performance. 447 fueron clasificados como performance amarillo. Yeah. And 40 snaps were classified as red, very bad performance. Y 40 fueron clasificados como performance en color rojo, muy malos. Yeah. So what we have here, it's kind of like we have our feature data, which has the attributes, all the sysmetric data, and then we have the label. Lo que tenemos aquí es nuestros datos de feature, de columnas, y nuestros datos de etiquetas. Yeah. And when you put those two together for each snap ID, y los colocamos uno con cada snap ID. so this, what we're doing is Lo que hacemos aquí es this right here, feature, label, right? Feature data, label. aquí lo que hacemos es etiquetar cada uno de los datos con el color que le corresponde. And now we will complete our ticket data frame. Ahora completaremos nuestro umbral de datos de tickets. Yeah. And so there is our ticket data frame and its shape. Aquí tenemos nuestro ticket data frame y su forma. Notice it has one column, and that column is the indicator level. Aquí se dan cuenta que tiene una columna y es llamada el nivel de indicador. And then we took the label data frame and converted it to a numeric Python array. Y tomamos los otros datos y lo convertimos en un dato numérico que recibe Python. Yeah. And we have to do this additional squeeze function to get it in the proper shape. Y tenemos que usar esta función que se llama squeeze para ponerlo en la forma correcta. So now we have the data frame and we have the array. Entonces aquí tenemos el data frame y el arreglo. Okay, we're getting closer. Estamos llegando. Now we need to split all of our data into train and test. Ahora debemos dividir todos nuestros datos entre entrenamiento y testeo. So I called all of our feature data the X full, for full data. Así que llamé a todos nuestros features como X full. Yeah. In our label array, I am calling that the Y full array. Así que a nuestro arreglo de etiquetas lo llamé Y full. Yeah. The standard notation is the feature data is a capital X. La notación estándar es que los datos de features siempre deben ir en mayúsculas. And the label data is a lowercase y. Y la etiqueta de datos es una Y en minúsculas. When we make the predictions or when we predict the label, cuando hacemos las predicciones o predecimos la etiqueta, that will be a capital Y. Se convertirá en una Y mayúscula. That's just the way that the industry names things. Así es como la industria nombra las cosas. So we're going to use this function called train test split. That is a standard Python machine learning function. Así que usaremos esta función que se llama train test split, que es una función muy estándar de machine learning en Python. Yeah. And I told it that I want 30% of our data to be in the test data set. Entonces le digo que el 30% de nuestros datos sean colocados en los datos de testeo. And so here's just some output after we did the split. Aquí esta es una salida que se ve después de que hicimos la separación. So you can see all the full data, the train data, and the validation or test data. Así que pueden ver los datos completos, los datos de entrenamiento y los datos de validación. Yeah, I used
the word validate, but that is also our test data. Usé la palabra validación, pero también son nuestros datos de testeo. Now, there is more I could say about this, but I am not. Hay más que puedo decir acerca de esto, pero no lo voy a hacer. Yeah, I conveniently skipped over some very important things, but we don't have time. Ok, salté convenientemente algunos pasos porque no tenemos tiempo. Okay. What we're going to do now is that we are going to give 6 different machine learning models our data. Lo que vamos a hacer ahora es darle 6 modelos diferentes de Machine Learning a nuestros datos. And we're going to ask Python to train those models with our training data. Ahora vamos a pedirle a Python que verifique esos datos con nuestros datos de entrenamiento. And then we will give the trained models our validation or test data. Entonces, y luego trataremos nuestros datos verificados con los datos del modelo. And then we will score the model just like we did. Y posteriormente mostraremos los datos del modelo como lo vimos aquí. Yeah. So I'm just going to run this so we can look at the output right here. Okay, voy a ejecutar esto para que podamos ver la salida. So these are the different models. The DT stands for decision tree. DT, estos son los diferentes modelos, y DT significa árbol de decisión. And if you want to get more information about the different types of decision tree, just Google these names. Y si quieren saber más acerca de estos nombres, nada más que búsquenlos en Google. And 2 other popular algorithms that are not decision trees is the support vector machine and the naive Bayes Gaussian model. Hay 2 modelos que salen de esta forma y son los SVM modelos que support vector machine y naive Bayes Gaussian. Gaussian, I think is, yeah, that's right. Yes. Okay, yeah. So here are the results. There is the confusion matrix with our simple decision tree model. Aquí este es el resultado, nuestra matriz de confusión con los datos simples. So let's take a look at this. Veámoslo. Okay. So going across here, these are all the different green samples. Viendo aquí, estas son todos los ejemplos de color verde. In fact, this is our validation data. There should be 232 greens. De hecho, que estos son nuestros datos de validación y efectivamente tenemos 232 datos en color verde. And you can see there are. Y se dan cuenta que en realidad hay. Yeah. Now, out of our 232 green samples, 210 were correctly predicted as green. Pero de los 232 datos que tenemos, en realidad solo 210 fueron seleccionados como verde correcto. Yeah. And you can see that 22 greens were incorrectly predicted as yellow. Y vemos que 22 datos verdes fueron incorrectamente etiquetados como amarillo. Yeah. So you can see what we want is we want big numbers here, here, and here. Entonces, como pueden ver, lo que queremos son números grandes aquí, aquí y aquí. Yeah. So it did very good with the greens and the yellows. Hizo un buen trabajo con los verdes y los amarillos. But it didn't do very good on the reds. Pero no hizo un buen trabajo con los rojos. Yeah. You see, we can't tell this level of detail with a simple numeric score. Se dan cuenta que este nivel de datos no podemos ver con un dato numérico simple. Yeah. So this is why we need both the confusion matrix and accuracy scores. Es por eso que necesitamos ambos, la matriz de confusión y los datos de validación.
When you do this for real, necesitamos hacerlo esto con datos reales. you can have an accuracy score of, say, 98%. Pueden manejar los datos correctos con una precisión del 90%. But if you look closely at the confusion matrix, sometimes the reds are poorly predicted. Pero si es que miran a la matriz de confusión entre los rojos, se dan cuenta que no se hizo correcta la selección. Yeah. So we need a high score and a good confusion matrix. Necesitamos entonces una puntuación grande y una buena matriz de confusión. Okay. So that's the simple decision tree. That did not very good. El árbol de decisión simple realmente no lo hizo muy bien. And here's the results from another type of decision tree. Aquí hay algunos datos de otro árbol de decisiones, otro tipo de árbol de decisiones. Again, it struggled with the reds, the poor performing reds. Otra vez tuvo problemas con los de color rojo. And then we have what's called the gradient boost. That's probably the best that we have. Sí, a seguir tenemos los gradient boost, que probablemente es uno de los mejores árboles de decisión. So what we're going to do, we are going to actually make a prediction using the gradient boost algorithm. Entonces usaremos este algoritmo para hacer las predicciones. Okay. So what I'm going to do to make a prediction, we need to create our model. Entonces, para hacer las predicciones, lo que debemos hacer es crear nuestro modelo. And then we need to, after our model has been created, we need to give it our data. Luego de que nuestro modelo fue creado, debemos pasarle los datos. Yeah, this is technically called, there's two steps. Técnicamente, esto tiene dos pasos. Yeah. Step one, we initialize the model. En el paso 1 inicializamos el modelo. It's like creating a cursor in Oracle's shared pool. Es como crear un cursor en el Oracle Shared Pool. Yeah. And then we're going to take that initialized model. Y luego tomaremos ese modelo inicializado. And we're going to fit it with our data. Y lo ocuparemos con nuestros datos. Yeah. It's like we have an initialized cursor and we put the SQL statement text into it. Es como si tuviéramos un cursor inicializado y pasamos la sentencia de SQL dentro de él. Okay. Once that is complete, we have what is called a fitted model. Una vez que esté completo, entonces tendremos algo que se llama fit model. Yes. Now we can make a prediction. Ahora podemos continuar con las predicciones. So what you would do in reality is get the most recent Snap ID data. Entonces lo que hacemos es obtener el Snap ID más reciente. And we just need the feature data. We don't need label data. Entonces necesitamos solamente los feature data y no los datos de etiquetas. In fact, the label does not exist because the users are just starting to call the support center. De hecho, que las etiquetas todavía no existen porque los usuarios están apenas llamando al centro de soporte. So the snap just completed and we got the AWR data and created the feature data frame. Entonces, el Snap Data acaba de ser completado, creamos los datos AWR y podemos verificarlos. And then we get the most recent row from our feature data frame. Y conseguimos la fila más reciente de nuestro Feature Data Frame. Yeah. And then
we take that one row data frame and convert it to a numeric Python array. Entonces tomamos ese dato y lo convertimos en un dato numérico de Python. And that's called our feature array. Así es como llamamos nuestro arreglo de features. Now we take the fitted model. Ahora tomamos el modelo fit And we tell it to predict y le decimos que prediga using our feature data. usando los datos feature. And the result will be the predicted situation, green, yellow, or red. Y como resultado tendremos la situación predicha rojo, amarillo o verde. So let's do it. Hagámoslo. It says it's green, things are going to be good. That's the most. Dice que el verde, todo saldrá bien. Yeah, and that's the most recent snap. But let's just randomly pick another snap ID and predict. Pero eso es el snap más reciente. Pero tomemos otro dato y So corramos nuevamente. what this line does here, it randomly selects one sample from our featured data frame. Lo que hace esta línea es agarrar una línea aleatoria de nuestro data frame. Yeah. And you can see this function takes a random number as input. Y se dan cuenta que esta sentencia toma un número aleatorio como dato. And I'm going to set that random number to various values. Y voy a setear ese número randómico con varios números, con So varios valores. if I set it to 2, a certain row will be returned. Si lo seteo en 2, una cierta línea será recuperada. Yeah. And that one row then will be converted to a numeric array, and we will do the prediction. Y esa línea, ese registro será convertido a un numérico y haremos la predicción. Okay. And I will evaluate the cell. It says, hey, it's going to be green. Let's pick a different number. Ok, evalúo y da verde. Probemos otro número. Yeah, so let's try our random number 4, and it says, the situation's red. Probemos el 4 y nos dice que la situación es roja. Now, I knew that because I did that before. Ya lo sabía porque lo hice anteriormente. Yeah. So let's try 6. I think that should give me a yellow. Probemos 6, tal vez nos dé un amarillo. There we go. Okay. So I took you through the entire process. Así que los pasé por todo el proceso. Yeah, and I don't know if that seems simple or complex. No sé si les parece simple o complejo. But there are actually a number of additional steps that need to take place in order to create a good system. Pero en realidad hay algunos pasos que se deben realizar para crear un buen sistema. Yeah, and some of the things that we would need to do would be what's called standardize our feature data. Entonces lo que primero debemos hacer es estandarizar las características de datos. And if you remember, we had 162 features from the sysmetric data. Y si se recuerdan, teníamos 162 características de los datos simétricos. By discovering the most powerful features and only using those, we would get a better model. Y descubrimos los números que nos darían un mejor modelo. Yeah. Maybe we use only the most powerful 10 features, for example. Mejor usemos las 10 features más poderosas para nuestro ejemplo. Yeah. And maybe we could also use ASH data in addition to the sysmetric data. También podemos usar datos ASH, que son historial de sesión activa, para nuestros datos. And then one of the things that we would have to deal with is called a rare event. Y una cosa con la que tienen que lidiar es con un evento raro. Yeah, you see how there is not very many reds here? ¿Se dan cuenta que no hay muchos rojos aquí? Poor performance is a rare event. Performance pobre es un evento muy raro.
it's very difficult for decision trees to make good predictions with rare occurring data. Es muy difícil utilizar esos números para los eventos raros. So there are some special things we need to do to help the model make better predictions. Por lo que necesitamos realizar algunos eventos especiales para llegar al objetivo. Yeah. So that's all I have to share with you today. Okay. Perfecto, eso es todo lo que tengo hoy para compartir con ustedes el día de hoy. So you can actually go to my website right now. You can download the PDF of the presentation and this notebook, and you can do this yourself and kind of study it. Entonces lo que pueden hacer ahora es ir a mi sitio web, descargar y hacerlo por ustedes mismos y estudiarlo. Yeah. And learn about it, have fun, try some different models, and this will be a good way for you to start learning about machine learning. Aprendan de esto, úsenlos y van a entrar en el mundo de Machine Learning. Yeah. So thank you for listening. I hope that you had, or that you received good value for your time today. Thank you. Muchas gracias por su atención y espero que hayan recibido una buena educación en este momento. Thank you very much, Craig. If there's any questions, I'd be happy to answer those also. No sé si alguien tiene preguntas que quiera hacerle a Craig. De todas maneras, él está también siempre disponible a través de su correo. You are always available on your mail. If people have some questions they want to ask. Yes. Bien, en cualquier caso, siempre pueden escribirle a su correo que está ahora en pantalla, craig@orapap. Craig Shallahamer estuvo con nosotros hace un par de años en uno de los eventos del grupo de usuarios Oracle y se enamoró de Paraguay. De hecho, por eso querían venir él y su señora este año. Iban a dar un curso, pero no se pudo, como ya lo dije hace rato, por el tema del COVID. Pero la intención es que podamos tenerlo a Craig para un curso, por lo menos virtualmente, sobre estas cosas. We are really thankful with you, Craig. Thank you for sharing with us this. I think this is really something really new. Before this, I have not heard something about that. I am really happy to have you here. Thank you very much. You have been really kind. And please send our regards to Katrina. And we hope to see you soon here in Paraguay. I hope so. Maybe next year. Yes. And maybe this year online, if that is somehow possible. Good. Yes. Well, thank you for having me. I'm very honored. Yeah. We are very honored. Pleasure, Craig. Yeah. Thank you. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a darle paso a Hazel Huésped, que nos va a hablar sobre licenciamiento, que siempre es algo, son los contratos de Oracle, siempre tienen letra chiquita, y es súper interesante conocer esa letra chiquita, saber qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos usar de lo que ya tenemos, y cómo aconsejar bien cuando se trata de comprar licencias. Thank you very much, Craig. Gracias, Hugo, por la ayuda también. Para eso estamos a las órdenes. Thank you, Craig. It's been a pleasure. Oh, thank you. Yeah, for me too, for sure. Okay, you have to make IT Alliance as host, I think. Yes. Here we go. Yeah. Thank you very much. Good. All right. Fantastic translation. Thank you, Hugo. It's been a pleasure, Craig. Thank you very much. You're very welcome.